Hare Krishna, everyone. Welcome back to our ongoing series on the glories of our most beloved Sri Vrindavan Dham. Харе Кришна всем, и снова добро пожаловать на нашу серию лекций о славе нашего самого возлюбленного Шри Вриндаван Дхамы. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane. Glories to Srila Prabhupada. So we are continuing with our mini-series on stimulation for ecstatic love, and this will be part 65. Итак, продолжаем наши мини-лекции «Стимул для экстатической любви», и это будет часть 65. You may remember last week we discussed the role of poetry in helping us to reawaken our love for the divine couple, Sri Sri Radha and Krishna, and to serve them eternally in their transcendental abode of Sri Vrindavan Dham. Возможно, вы помните, как на прошлой неделе мы обсуждали роль поэзии в помощи пробуждения нашей любви к божественной чете Шри Шри Рады и Кришны и служения им вечно в их трансцендентной обители Шри Вриндавана Дхаме. That is the very goal of our lives is made clear in the following very poetic shloka by Hari Prasad Das. То, что это та самая цель жизни, разъясняется в следующей поэтической шлоке Хари Прасад Дасом. It's entitled A Prayer for Eternal Residence. Под названием «Молитва о вечном проживании». Those individuals who are fully engaged in carrying out various karmas prescribed by the Vedas, etc., those who are extremely desirous of understanding the impersonal Brahman, those whose minds show eagerness in attaining the happiness of Vaikuntha, as well as those who delight in Dwarka, etc., may all these individuals attain their respective cherished goals. What difference does it make to me? O Shri Rupa, in close proximity to you, may the banks of Shri Radhakund become my beautiful eternal place of residence. Те люди, которые полностью заняты выполнением различных карм, предписанных ведами и так далее, те, кто чрезвычайно желают понять безличный браман, те, чьи умы проявляют рвение в достижении счастья Вайкунхи, а также те, кто наслаждаются дваракой, пусть все эти люди достигнут своих заветных целей. Какая мне от этого разница? О Шри Рупа, пусть берега Шри Радхакунды в непосредственной близости от тебя станут моим прекрасным вечным местом жительства. Hare Krishna. So today I would like to continue exploring the theme of transcendental divine poetry. Итак, сегодня я хотел бы продолжить изучение темы о трансцендентной божественной поэзии. So important is it that Sri Krishna describes himself as such poetry in his Bhagavad Gita 10:35. Она настолько важна, что Кришна описал себя как такую поэзию в его прославленной Бхагавад-гите 10.35. Brihat sama tata samnam Gayatri chandrasam aham Masanam margo shishroham Ritu nam kushu makara. Of the hymns in the Samaveda, I am the Brihat Sama, and of poetry, I am the Gayatri. Of months, I am Margashirsha, November, December, and of seasons, I am flower-bearing spring. Из гимнов Самаведы я Брихат Сама, а из стихотворных форм Гайатри. Из всех месяцев я Маргаширша, ноябрь-декабрь, а из времен года цветущая весна. Now it's important to note, as we did in last week's lecture, that when we speak of poetry, we are not referring to mundane poetry which describes the affairs of this world, but rather poetry that describes or glorifies the name, fame, pastimes, and paraphernalia of the Lord. Важно отметить, как мы это сделали в лекции на прошлой неделе, что когда мы говорим о поэзии, то мы не имеем в виду мирскую поэзию, описывающую дела этого мира, а скорее поэзию, прославляющую имя, славу, игры и атрибуты Господа. Srila Kaviraj Goswami writes in Chaitanya Charitamrita Antya 5.107, Gramya Kavira Ka Vitva Sunite Haya Dukha Vignagda Amiya Bhakya Sunite Haya Shuka.
Hearing the poetry of a person who has no transcendental knowledge and who writes about the relationships between man and woman simply causes unhappiness, whereas hearing the words of a devotee fully absorbed in ecstatic love causes great happiness. Шрила Кавирадж Госвами пишет в читании Чаритамрити Антья 5.107 «Слушание поэзии того, кто не имеет трансцендентного знания и пишет об отношениях мужчины и женщины, просто вызывает несчастье, тогда как слова преданного, который полностью поглощен экстатической любовью, приносят великую радость». Srila Prabhupada explained that when Lord Chaitanya was residing in Jagannath Puri, many poets and devotees used to come to him and offer their different kinds of poetry. But the regulation was that Lord Chaitanya's secretary, Swarup Damodar, he first examined all of this poetry or writings, and if he found there were no mistakes in describing the loving pastimes of Krishna, then only he would allow the poets to approach Lord Chaitanya and recite their poetry. Шрила Прабхупада объяснил, что когда Господь Чайтанья жил в Джаганнатхапуре, к нему приходили многие поэты и преданные и предлагали свои разные виды поэзии. Но поставление было таково, что секретарь Господа Чайтаньи Сварупа Дамодара сначала изучал все эти труды, и если он замечал, что ошибок не было при описании любовных игр Кришны, тогда он позволял поэтам подойти к Господу Чайтанье и зачитать их стихи. So again, poetry in the ultimate sense is meant to instill feelings of love for Krishna, and therefore it can only be written by devotees of the Lord. Итак, еще раз. Поэзия в высшем смысле предназначена для того, чтобы привить чувство любви к Кришне, поэтому может быть написано только преданными Господа. Last week we mentioned how Srila Prabhupada was himself an accomplished poet. На прошлой неделе мы упоминали, как Шрила Прабхупада сам был состоявшимся поэтом. Actually, when he was in the Gaudiya Math, he was recognized as such. На самом деле, когда он был в Гаудия Матхе, его как раз признали таковым. In a letter to Rameshwar Prabhu on December 3rd, 1975, Srila Prabhupada wrote, "My dear Rameshwar Prabhu, please accept my blessings. I am in receipt of your very encouraging letter dated November 27th, 1975. Your report of book sales is very encouraging. You are all becoming very, very dear to my Guru Maharaj. I started this movement by book selling. I was never a beggar for money, but I was sitting, writing books and selling. My Guru Maharaj very much liked my writing, and he used to show others in my absence. He said, 'Just see how nicely he has written.' He encouraged me, and my godbrothers, they also liked my writing. After I wrote that poem for Vyas Puja of my Guru Maharaj, they used to call me a poet. They used to call me a poet." В письме Рамешваре Прабху 3 декабря 1975 года Шрила Прабхупада писал: «Мой дорогой Рамешвар Прабху, пожалуйста, прими мое благословение. Я получил твое очень обнадеживающее письмо от 27 ноября 1975 года. Твой отчет о продажах книг очень обнадеживает. Вы все становитесь очень дороги моему гуру Махараджу. Я начал это движение с продажи книг и никогда не попрошайничал деньги, но писал книги и продавал. Моему гуру Махараджу очень нравилось то, что я писал, и в мое отсутствие он показывал это другим. Он сказал: «Только посмотрите, как хорошо он написал». Он воодушевлял меня и моих духовных братьев, им тоже нравится, как я пишу. После того, как я написал это стихотворение на Веса Пуджу моего гуру Махараджа, они назвали меня поэтом. And he wanted us, his disciples and followers, to be poets as well. И он хотел, чтобы мы, его ученики и последователи, тоже были поэтами. In a letter to Mukunda Das on July 28, 1969, Prabhupada wrote, "I am so glad to learn that Mr. Ted Burke, the American poet, is now living with you as a brahmachari. Let him become now a Vaishnava poet. There are so many Vaishnava poets in India. Now, as Krishna consciousness is spreading, I think there must be some Western Vaishnava poets, and Mr. Ted Burke may be the first one."
В письме Мукунди Дайсу от 28 июля 1969 года Шрила Прабхупада написал: «Я очень рад узнать, что мистер Тед Бёрк, американский поэт, теперь живет с вами как брамачари. Пусть теперь он станет поэтом-вайшнавом. В Индии очень много поэтов-вайшнавов. Сейчас, когда сознание Кришны распространяется, я думаю, что должны появиться западные поэты-вайшнавы, и мистер Тед Бёрк может быть первым». So we should try our hands, all of us, in writing poetry. Так что нам стоит попробовать свое перо и силы всем нам в написании поэзии. And we can take inspiration from a number of great poets in our line. И мы можем черпать вдохновение от великих поэтов нашей преемственности. And it's no secret who some of them are. И ведь совсем не секрет, кем они являлись. To begin with, Srila Krishnadas Kaviraj makes it very clear who some of them are in the following verse from Chaitanya Charitamrita, Madhya 10:115. Начнем с того, что Шрила Кришнадас Кавирадж очень ясно дает понять, кто они, в следующем стихе из читания Чаритамриты, Мадья 10:115. Vidyapati Chandidas Shri Gita Govinda Etina Gite Karana Prabhura Ananda. Sri Swarup Damodar used to read the poems of Vidyapati and Chandidas and Jayadev Goswami's Gita Govinda. He used to make Sri Chaitanya Mahaprabhu very happy by singing these songs. Шри Сварупа Дамодар читал Шри Чайтанья Махапрабху стихи Видяпати и Чандидаса, а также Шри Гита Говинду Джайадева Госвами. Он очень радовал Шри Чайтанья Махапрабху, исполняя эти песни. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 277 says something very similar. Chandidas Vidyapati Rayera Nataka Giti Karnamrita Shri Gita Govinda Swarup Ramananda Shane Prabhu Ratri Dine Gaya Shune Parama Ananda. He also passed his time reading the books and singing the songs of Chandidas and Vidyapati and listening to quotations from the Jagannath Ballabha Nataka, Krishna Karnamrita and Gita Govinda. Thus, in the association of Swarup Damodar and Rai Ramananda, Sri Chaitanya Mahaprabhu passed his days and nights chanting and hearing with great pleasure. Читание Чаритамрита Мадья Лила 2.77 говорит то же самое. Он также проводил время, читая книги, исполняя песни Чандидаса и Видяпати, а также слушая отрывки из Джаганатха Валабха Натаки, Кришна Карнамриты и Гита Говинды. Так в обществе Сварупа Дамодары и Рамананда Рая Шри Чайтанья Махапрабху проводил дни и ночи, воспевая и слушая с огромным удовольствием. Now, of course, many of you know that the poetry of Chandidas, Vidyapati, and Jayadev Goswami, it's very intimate, it's quite confidential, and is only meant really for very advanced devotees. Конечно же, мы знаем, что поэзия Чандидаса, Видяпати и Джайадева Госвами очень сокровенна и предназначена только для очень продвинутых преданных. In a conversation with Dr. Shaligram Shukla, July 5th, 1976 in Washington, D.C., Srila Prabhupada said, Vidyapati's writing is meant for realized souls, not ordinary. Ordinary they will take as love affairs between girls and boys. Therefore it is not for them. Those who are already advanced, liberated, then these love affairs of Radha and Krishna, they will be discussed. Chaitanya Mahaprabhu used to discuss Jayadev's books, Vidyapati's books, very confidentially amongst a few devotees, not publicly. В разговоре с доктором Шилаграмом Шуклой 5 июля 1976 года в Вашингтоне, округе Колумбия, Шрила Прабхупада сказал: «Труды Видяпати предназначены для реализованных душ, а не для обычных. Обычные примут их за любовные связи между девушками и юношами, поэтому это не для них. Эти любовные отношения Кришны и Радхи будут обсуждаться теми, кто уже продвинут, освобожден. Чайтанья Махапрабху обычно обсуждал книги Джайадевы, книги Видяпати очень конфиденциально, среди нескольких преданных, не публично». But I was researching, and not all of Vidyapati's songs are of such a confidential nature. И, проводя изучение, я обнаружил, что не все песни Видяпати носят скрытый характер. He also wrote and did poems of basic
truths in Krishna consciousness. Он также написал о основах и основных истинах сознания Кришны. Srila Prabhupada writes or refers to this in his purport to Srimad Bhagavatam 4:25-12. Шрила Прабхупада пишет в комментарии к Шримад Бхагаватам 4:25-12. He writes, Srila Vidyapati, a great Vaishnava poet, has sung Tatala Shaikate Vadi Bindu Shama Shuta Mitra Ramani Samaje. Material sense gratification with society, friendship, and love is compared to a drop of water falling on a desert. A desert requires oceans of water to satisfy it, and if only a drop of water is supplied, what is the use? Similarly, the living entity is part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, who, as stated in Vedanta Sutra, is Anandamayo Vyasat, full of enjoyment. Being part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, the living entity is also seeking complete enjoyment. However, complete enjoyment cannot be achieved separate from the Supreme Personality of Godhead. That's tattva. Шрила Видяпати, великий поэт Вайшнав, пел: материальное наслаждение, которое доставляет человеку светское общество, общение, дружба и любовь, сравниваются с каплей воды, упавшей в пустыне. Чтобы напоить пустыню, нужны океаны воды. Что толку от одной капли? Подобно этому, живое существо является неотъемлемой частицей Верховного Господа, который, согласно Веданта-сутре, исполнил блаженство Ананда Майо Бьясат. Будучи частицей Верховной Личности Бога, живое существо тоже ищет абсолютного блаженства, но его невозможно обрести независимо от Верховного Господа. So we can take inspiration from some of the songs of Vidyapati, or simply take inspiration from his exemplary life. Итак, мы можем черпать вдохновение из некоторых песен Видяпати или же просто из его образцовой жизни. Vidyapati was born in or around 1352 in Bihar, India. Видяпати родился примерно в 1352 году в Бихаре, Индии. He excelled in learning in his youth. Его он известен тем, что он изучал Писание. But his most endearing literary contribution is a body of over 500 poems sung as songs composed between 1380 and 1406 about Radha and Krishna. Но его самый значительный литературный вклад представляет собой сборник из более чем 500 стихов, которые поются как песни, составленные между 1380 и 1406 годами о любви Радхи и Кришны. Now, scholars have noted that, surprisingly, Vidyapati himself was not a Krishna bhakta, but rather a devotee of Krishna's greatest devotee, Lord Shiva. И ученые отметили удивительный момент, что сам Видяпати не был преданным Кришны, а скорее преданным величайшего преданного Кришны, Господа Шива. Nimna ghanam yata ganga devanam achyuto yata vaishnavana yata sambhu purananam idam tata. Just as the Ganges is the greatest of all rivers, Lord Achyuta, the supreme amongst deities, and Lord Sambhu, Shiva, the greatest of Vaishnavas, so Srimad Bhagavatam is the greatest of all Puranas. Точно так же, как Ганга — это величайший из всех рек, Господь Ачьюта — высший из богов, а Господь Шамбу, Шива, лучший из вайшнавов, также и Шримад Бхагаватам — величайший из всех Пуран. Being such a great devotee of Lord Shiva, Vidyapati once had a dream of Lord Shiva. Будучи таким великим преданным Господа Шивы, Видяпати однажды приснился Господь Шива. He describes the dream in great detail in a book he wrote called Unki Rachna. Он подробно описывает этот сон в своей книге под названием «Унки Рачна». He writes as follows: Nandi's giant bull eyes were red, intoxicated with energy. Он пишет: гигантские бычьи глаза Нанди были красными, опьяненными энергией. This is what he's seeing in his dream. Это то, что он увидел в своем сне. He was breathing fire from his nostrils. Он выдыхал огонь из своих ноздрей. A huge golden bell was hanging from around his neck.
На шее у него висел огромный золотой колокольчик. His hooves were digging the earth and covering the whole world in dust. Его копыта рыли землю и покрывали весь мир пылью. His horns were moving restlessly like that of a mad bull. Его рога беспокойно двигались, как у бешеного быка. He was controlled by the crown jewel of all Avadutas, Lord Shiva, who was gracefully holding the reining rope of the bull in his one hand and a bugle horn in the other hand. Им управлял драгоценный камень в короне всех авадхутов, Господь Шива, который изящно держал правящую веревку быка в одной руке и рожок в другой руке. A countless army of bhutas, ghosts, and mystical yogis were standing behind him. За ним стояла бесчисленная армия бхутов, призраков и мистических йогов. He was playing the damru, a drum, and holding snakes while throwing ashes in the air. Он играл на дамру, барабане, держал змей и бросал пепел в воздух. His associates were dancing wildly behind him. Его спутники дико танцевали за его спиной. The whole scene was full of ecstasy and fury. Вся эта картина была полна экстаза и ярости. Amongst all that wild play, the face of Lord Shushanta, Shiva, reflected the light of the crescent moon and his dreadlocks. Среди всей этой дикой игры лицо Господа Шушанты, Шивы, отражало свет полумесяца в его запутанных волосах. His body was damp due to the constant flowing of the Ganges River from his top knot. Его тело было влажным из-за непрестанного течения реки Ганги с его пучка волос. His brow was compressed together like Cupid's bow. Его брови были сжаты, как лук Купидона. Decorated with sandalwood paste and ashes, his forehead was the residence of eternal peace and satisfaction. Его лоб, украшенный сандаловой пастой и пеплом, был обителью вечного спокойствия и удовлетворения. Smiling at me, that Prabhu, Ashutosh, Lord Shiva said, Улыбнувшись мне, этот Прабху, Ашутош, Господь Шива сказал: "O my son, Vidyapati, you are very dear to my heart. «О сын мой, Видяпати, ты очень дорог моему сердцу. I am very pleased by the sacrifices made by the family lineage of yours, as well as by your beautiful poems and prayers dedicated to me. Я доволен жертвоприношениями, совершенными в твоем роду, так же, как и твоими прекрасными стихами и молитвами, посвященными мне. So now I want to decorate your heart with a necklace of love for my Lord." Теперь я хочу украсить твое сердце ожерельем любви к моему Господу. So I asked Lord Shiva, "Who is that Lord?" И я спросил Господа Шива, кто этот Господь? Lord Shiva replied, "My Lord is Krishna." Господь Шива ответил: мой Господь — это Кришна. Then I asked, "And what is that love?" Затем я спросил его: и что же это за любовь? Lord Shiva replied, "It is my boundless love for Radha and Krishna." Шива ответил: это моя безграничная любовь к Радхе и Кришне. As soon as Lord Shiva said Radha and Krishna's names, he started shivering and trembling in ecstasy and danced wildly with all his associates. Как только Господь Шива произнес имена Радхи и Кришны, он начал дрожать и трястись в экстазе и безумно танцевать со своими спутниками. Witnessing this beautiful condition of my Lord, I decided to sing the unlimited glories of love for Radha and Krishna in the most beautiful way, so that the Lord of my life, Shiva, would be pleased. Наблюдая это блаженное состояние своего Господа, я решил воспеть безграничную славу любви Радхи и Кришны самым прекрасным образом, чтобы Господин моей жизни, Шива, был доволен. Then I thought, if just the names of this divine couple make Lord Shiva feel this much joy and happiness, I should dedicate my life to sing about their pastimes and their glories to please Lord Shiva in the best way I can. И затем я подумал, если только имена этой божественной четы заставляют моего Господа Шива чувствовать столько радости и счастья, я должен посвятить всю свою жизнь
пению, об их играх, их славе, чтобы наилучшим образом доставить удовольствие Господу Шиве. So scholars say that after that dream, Vidyapati started writing about the loving affairs of Radha and Krishna, and because he was blessed to do so by Lord Shiva, no one opposed this sudden change in his poems from glorifying Lord Shiva to now glorifying Krishna. И знатоки утверждают, что после этого сна он начал писать о любовных отношениях Рады и Кришны, и так как Господь Шива благословил его на это, никто не возражал против этого внезапного изменения в своих стихах от Господа Шивы Кришны. Yet even more so, scholars say, Vidyapati wrote more about Srimati Radharani than he did Krishna. Даже более того, он писал о Шримати Радарани, нежели о Кришне. Which is why Lord Chaitanya was so interested to hear his poetry, because as we know, one of the reasons that Lord Chaitanya appeared in this world was to try to understand Sri Radha's love for him as Krishna. Вот почему Господь Чайтанья был так заинтересован слушать его стихи, потому что, как мы знаем, одна из причин, по которой Господь Чайтанья явился в этот мир, чтобы пытаться понять любовь Шри Радхи к нему, как Кришне. In Chaitanya Charitamrita Adi Lila 1.6, Kaviraj Goswami writes, desiring to understand the glory of Radharani's love, the wonderful qualities in him that she alone relishes through her love, and the happiness she feels when she realizes the sweetness of his love, the Supreme Lord Hari, richly endowed with her emotions, appeared from the womb of Srimati Sachi Devi as the moon appears from the ocean. Читание Чаритамрити Ади Лила 1.6 Кавирадж Госвами пишет, чтобы постичь величие любви Шримати Радарани, чтобы познать, какими качествами Шри Кришна наслаждается благодаря своей любви одна-одна, а также чтобы изведать ту радость, которую она черпает в его любви, Господь проникся настроением Радхарани и явился в этот мир из лона Шримати Шачи Деви, как некогда луна возникла из глубин океана. Now, although Vidyapati was a follower of Lord Shiva, he thus had no hesitation to compose poems about Sri Radha, because his Istadev, Lord Shiva, so much hankered for the loving glance of Sri Radha, as seen in his epic Sri Radha Kripa Kataksha Bhavanam, found in the Urdhvam Naya Tantra. This song, or this poem, is sung by Lord Shiva about Sri Radha. Хотя Видяпати был последователем Господа Шива, он без колебаний сочинял авторитетные стихи о Шри-Радхе, потому что его Иштадева, Господь Шива, так жаждал любящего взгляда Шри-Радхи, как видно из его произведения Шри-Рада Крипа Катакша Бхаванам, находящегося в Урдвам Ная Тантре, где Господь Шива сам прославляет Шримати Радарани. So let's hear a little bit from that beautiful poem, that beautiful song, how Lord Shiva is glorifying Sri Radha. И давайте же послушаем отрывок из этой прекрасной песни или стиха, в котором Господь Шива прославляет Шримати Радарани. O goddess worshipped by the king of sages, O goddess who removes the sufferings of the three worlds, O goddess whose face is a blossoming lotus, O goddess who enjoys pastimes in the forest, O daughter of Brishabhanu, O companion of Braja's prince, when will you cast your merciful sidelong glance upon me? О богине, которой поклоняются цари мудрецов, о богине, избавляющей от страданий все три мира, о богине, чье лицо цветущий лотос, о богине, наслаждающейся играми в лесу, о дочь Вришабану, о спутница принца Враджа, когда же ты искоса бросишь на меня свой милосердный взгляд? O goddess staying in a vine cottage by an ashok tree, O goddess whose delicate feet are as splendid as red blossoms, O goddess whose hand grants fearlessness, O abode of transcendental opulences, when will you cast your merciful sidelong glance upon me? О богиня, отдыхающая в увитой лианами беседке у дерева Ашока, о богиня, чьи нежные стопы прекрасны, как красные цветы, о богиня, чьи руки даруют бесстрашие, обитель трансцендентного богатства, когда же ты искоса бросишь на меня свой милосердный взгляд? O goddess who, playfully shooting the arrows of your glances from the curved bows of your auspicious amorous eyebrows,
have completely subdued Nanda's son, Krishna, when will you cast your merciful sidelong glance upon me? Shiva. О богиня, которая игриво пуская стрелы своих взглядов из изогнутых лугов своих благоприятных влюбленных бровей, полностью покорила сына Нанды Кришну, когда же ты искоса бросишь на меня свой милосердный взгляд на Шиву? Now, hearing the poetry of Lord Shiva, we are again reminded of the maxiom from Chaitanya Charitamrita, Antya 1:195. Далее, слушая поэзию Господа Шивы, она нам напоминает о наивысшем из читания Чаритамрити Антилила 1.195. Kim kavyena kaveshtasya kim kandena donush mata parasya hridaye lagnam nagur nayati yachchira. What is the use of a bowman's arrow or a poet's poetry if they penetrate the heart but do not cause the head to spin? Krishna. Какой толк в стрелах лучника и стихах поэта, если они пронзают сердце, но не заставляют голову кружиться? Many scholars whose works I read in preparing this lecture write that the important thing in Krishna-conscious poetry is that it should generate a feeling of wonder in the heart of the listener. Многие знатоки, труды которых я читал при подготовке к этой лекции, пишут, что важный момент поэзии, сознающей Бога, это то, что она должна вызывать чувство изумления в сердце слушателя. Like, nowadays we say a wow verse, or like wow, or something. So, but a better way to say it is like our scholars, generate a feeling of wonder in the heart of the listener, poetry. В обычном мире мы говорим обычными словами, это вау-эффект, эффект шока на нас оказывает, но знатоки и поэты, они прекрасным образом описывают это как вызывание чувства изумления в сердце слушателя. Now, an example of this is a verse I found written by the medieval devotee poet named Rasa Lina. Пример этого стиха непосредственно, который написал средневековый поэт преданный по имени Раса Лина. He writes, Ame halhala madabhare sweta shaim rata nara jiyata marata juki juki padata jihi chittavata ekabhara. Wonderful are Govinda's eyes, white as if filled with pristine heavenly nectar, black as if full of the deadliest of poison, and reddish as if filled with the most intoxicating wine. If he glances even once at someone, that person simultaneously lives due to the nectar, dies from the poison, and stumbles around due to the intoxicating wine. Он пишет: «Чудесные глаза Говинды, белые, словно наполненные первозданным небесным нектаром, черные, как будто наполнены самым смертоносным ядом, и красноватые, словно наполнены самым опьяняющим вином. Если он хоть раз взглянет на кого-нибудь, этот человек будет одновременно жить из-за нектара, умирать из-за яда и спотыкаться из-за опьяняющего вина». The Acharyas say that the interesting thing about that poetic verse is that it uses all the colors found in Krishna's eyes and attributes various qualities to them. Ачарьи говорят, что интересный момент этого поэтического стиха в том, что используются все цвета, которые можно заметить в глазах Кришны, и им приписываются различные качества. One Acharya concludes, in this way the magic is produced. Один ачарья заключает, что таким образом создается волшебство. In this way the magic is produced. That's a good title. Таким образом создается волшебство. Это хорошее название. Another technique used in divine poetry is to generate this feeling of wonder in the heart of the listener is called anuprasha. Еще один прием, используемый в божественной поэзии, чтобы вызвать чувство изумления в сердце слушателя, называется анупраса. What is anuprasha? А что такое анупраша? Srila Baladev Vidyabhushan defines anuprasha in his Sahitya Kumudi 9.1 as, quote,
a similarity of symbols in a poem or verse. Шрила Буддео Видипушана дает определение анупрасе в его Сахития Каумуди 9.1 как сходство слогов в стихотворении или стихе. In other words, using different syllables that sound similar to each other again and again. Иными словами, используя различные словосочетания, звуки, похожие по звучанию. Another definition of anuprasha is given by Srila Kavikarnapura in his Alankara Kashtuba 7.2. Еще одно определение анупраши дается Шрила Кавикарнапуры в его Аланкара Каустубхе 7.2. He writes, Anuprashyata ityarte nuprasho varna samyata. Anuprasha is the literary ornament formed when similar sounding syllables are repeatedly anu and excellently pra-arranged asha. Анупраса – это литературное украшение, образующееся, когда схожие по звучанию звуки многократно ану и превосходно пра расположены аса. Anuprasha. Now, it's really interesting. I found, this is quite technical, but I found that Srila Prabhupada also spoke once on the beauty of Anuprasha during a Srimad Bhagavatam class on 10/14/58 on June 3rd, 1968. И вот такова анупраша – это технические моменты, возможно, но я также нашел, как Шрила Прабхупада однажды говорил о красоте анупраши во время лекции по Шримад Бхагаватам 10:14/58. The verse was, I'm just reading part of the verse because you'll probably recognize it, but just part of that verse is, Bhavam buddhir vatsa padam param padam yat vipanam natesham. You can hear the syllables padam repeating. И я зачитаю лишь часть, отрывок из этой лекции, где Шрила Прабхупада повторно произносит «падам», вы можете это услышать. So Prabhupada said, it is very nice poetry, Srimad Bhagavatam. In every verse there is poetic genius. Now you see in this verse, he writes, or he says, Vatsa padam param padam yat vipanam natesham. The padam, you see, anuprasha, he says, anuprasha. What is it called in English? The same word, repeated, padam yat vipadam, you see, nicely made, Prabhupada concludes, nicely made. И так Прабхупада сказал, это очень хорошая поэзия, в каждом стихе Шримад Бхагаватам есть поэтический гений. И так вы видите, в этом стихе повторяется падам, понимаете? Анупраса. Как это называется по-английски? Когда повторяется одно и то же слово снова и снова. Падам, випадам. Видите, как красиво построено, сказал в заключение Шрила Прабхупада. Now, Srila Rupa Goswami utilizes this anuprasha in his famous Chitra Kavya by composing a verse that repeats only one consonant, not syllables now, but consonant, continuously. И Шрила Госвами использует анупраша в своей знаменитой Читра Кавье, составив стих, который повторяет только одну, уже в данном случае согласную. I'll recite the verse. Я прочитаю этот текст. See if you can catch this consonant. И посмотрим, сможете ли вы уловить этот момент. I had to practice a lot. Мне пришлось много попрактиковаться. Ni nun nano nanam nunam nanu non nano nuni nane nanam ni nun nenam nanon nana nano nanu. I think I got it. But it's very simple, the verse. Вроде получилось, но сам по себе стих простой. Did not the many-headed Lord Brahma, who impels the various demigods, offer prayers with tears streaming down his face, trying to pacify Lord Krishna, the killer of Shakatasura? Разве многоголовый Господь Брахма, который побуждает различных полубогов, не возносил молитвы со слезами, струившимися по его лицу, пытаясь умиротворить Господа Кришну, убийцу Шакатасура? But in that verse that he wrote, he's using this anuprasha, he's repeating something again and again to give emphasis and to bring forth
sentiments, some wonder from the heart. И здесь, в этом стихе, он использует, напрашивает повторение слов снова и снова, выражение чувств и сентиментов. Ni nu na nu na nam nu nam na nu nan na no nu ni na ne na nam ni nun ne nam na noun na no na nu. I did it again. Hare Krishna. So anyway, it's all transcendentally technical. Ну, в любом случае, это все трансцендентно-технично. But interesting nonetheless for even the less scholarly like me. Но, тем не менее, интересно даже для менее ученых. So next week we will discuss the lives of Chandidas and Jayadev Goswami, the other two original poets that captured the attention and the heart of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Итак, на следующей неделе мы обсудим жизни Чандидаса и Джаядева Госвами, еще двоих изначальных поэтов, которые захватили внимание и сердце Шри Чайтаньи Махапрабху. But for today, we'll leave you with more poetry from our favorite poet, Srila Prabhupada. Но сегодня мы оставим вас поэзией нашего любимого поэта Шрилы Прабхупады. This is, of course, a poem he wrote in his Jaladuta diary in 1965 as he crossed over the ocean to America. И, конечно же, это то стихотворение, которое он написал в своем дневнике на Джаладуте в 1965 году, пересекая океан. It's often referred to as Krishna Tava Punya Habe Bhai, but its official name is Bhagavan Krishner Pada Padme Prarthana. Его обычно знают как Кришна Тава Пуня Хабыбай, но официальное его название Бхагаван Кришнер Пада Падме Пратхана. It's a most beautiful, deeply emotional, spiritually emotional poem. So I thought it's best if Veni Madhava, my translator today, just recites it or reads it as she would in Russian, rather than me, then her, than me, then her. Something may be lost. I want you to get the full emphasis, the full impact of the poem just in Russian. So, Veni, go ahead. И это произведение, оно очень глубокое и полно эмоций и чувств. Я могу что-то упустить, прочитав его, поэтому я попрошу Вени Мадхаву зачитать его, чтобы вы могли полностью погрузиться в это. Припев. «О, братья, истинно говорю вам, Верховный Господь Кришна пошлет вам удачу только тогда, когда вами будет довольна Шримати Радарани». И первый стих. Шри Шримад Бхактисиданта Сарасвати Такур очень дорог Господу Гауранге, сыну матери Шачи. Нет никого, кто был бы равен ему в преданном служении Верховному Господу Шри Кришне. Он тот великий и святой духовный учитель, который дарует людям всего мира глубокую преданность Кришне. Силой его горячего желания святое имя Господа Гауранги распространится по всем странам западного мира, в деревнях, больших и маленьких городах, на океанах и морях, на больших и малых реках. Все будут повторять святое имя Кришны. Когда Шри Чайтанья Махапрабху покорит своей безграничной милостью все стороны света, потоки трансцендентного экстаза зальют землю. Когда же все грешные и несчастные живые существа обретут счастье, сбудется мечта вайшнавов. Хотя мой гуру Махарадж возложил на меня эту миссию, я совершенно недостоин этого и не способен исполнить ее. Я падший никчемный человек, поэтому, о Господь, я молю Тебя о милости. Даруй мне способность исполнить эту миссию, только Ты можешь помочь мне, ибо нет никого мудрее и искуснее Тебя. Тот, кого Ты наделишь своей силой, добьется полного успеха в жизни, ибо, служа духовному учителю, он достигнет абсолютную истину. Тот же, кто получит доступ к этому служению, исполнится счастье, и ему улыбнется удача, обретет возможность общаться с Тобой. О мой Господь, о Верховная Личность Бога, лелея в сердце материальные желания, которые приходили одно за другим, я шел той же дорогой, что и все, с каждым годом приближаясь к темному колодцу, кишащему змеями. Но Твой слуга Нарада Муни милостиво сделал меня своим учеником и научил тому, как достичь трансцендентного положения. Поэтому служение Ему я считаю своим первейшим долгом. Как же я могу оставить это служение?
Это слова произнес Прахлада Махарадж, обращаясь к Господу Нарисимхадеве, Шримад Бхагаватам 7, 9, 28. «О мой Господь Кришна, Ты мой вечный спутник. Забыв Тебя, я жизнь за жизнью страдал под ударами Майя, но если сегодня мне доведется вновь встретиться с Тобой, тогда я, несомненно, воссоединюсь и буду с Тобой. Дорогой друг, рядом с Тобой я буду вновь несказанно счастлив. Ранним утром я буду бродить по полям и пастбищам, бегать и резвиться в лесах Враджа и, впав в духовный экстаз, кататься по земле. О, когда же наступит этот день? Такие мысли о Тебе посетили меня сегодня, и не было ничего чудесней этого. Охваченный глубокой тоской, я взываю к Тебе. Я Твой вечный слуга, и потому я так жажду Твоего общества. О Господь Кришна, Ты единственный путь к успеху». Srila Prabhupada ki jai. He's our favorite poet because, well, when he speaks, those spiritual emotions are stirred deep within our heart and they slowly come forward. И он является моим любимым поэтом, потому что его духовные эмоции, которые он выражает, они глубоко заседают в наших сердцах. Therefore, we are all eternally indebted to Srila Prabhupada. Поэтому мы все находимся в вечном долгу перед Шрилой Прабхупадой. So, Prabhus, thank you very much for listening in today. We have one, maybe two more lectures on transcendental poetry. И спасибо вам большое за то, что слушали нас сегодня. На самом деле у нас еще есть одна или две лекции о трансцендентной поэзии. It's such a nice subject matter. I wish we had 100 lectures about transcendental poetry. Это такая замечательная тема. Вот бы у нас было бы еще 100 лекций, посвященных этой теме. But we'll see you again next Friday. Но мы увидимся с вами в следующую пятницу. Thank you so much for being my audience. Спасибо большое, что были нашими слушателями, и до встречи в следующую пятницу. Shishi Gauranitai ki, Shishi Krishna Balaram ki, Shishi Radhashama Sundar ki, Brindavaneshwari Shrimati Radharani ki, Mayapurdam ki, Gauranitai ki, Shri Krishna Sankirtan Yoga ki, Nitai Gaur Pimanandi, Jai Jai Sisi Radhe Sham. Glorious to Shri Prabhupada.